Now, growth of professional work in a team. Say for example, namoy 5 ka-team sa inyong company. Sa inyong 5 ka-team, lain-lain nila silang expertise, di ba? Okay? Say for example, si Team 1. Ano yung dili nakuha ka? Right? So, now, say for example na may 5 ka-team sa inyong company. Now, and every member of the team have their own expertise. Okay? So, dili man, say for example, si Team 1, ang iyang expertise is on management. Mahandol siya o people. Okay? Si Team number 2 is ang iyang anay member dito nga expertise mo create of programs. Si Team number 3, say for example, sa ay sa inyo ang mga expertise in process or R&D, di ba? So, in a team, pwede man ka mo create og lain nga professional team nga mukuha ka from the